China has built 11 giant dams on the upper Mekong region, and the countries downstream are not happy. The Mekong is wounded. There are lots of adverse impact happening. เราไปเก็บกักไว้ซึ่งโดยปกติโดยธรรมชาติมันก็ต้องน้ำจากถอนบกก็ต้องไหลมา Now, China turns its sights to the wildest reaches of the Tibetan plateau to build a hydropower plant on the Yarlung-Tsangpo, or the Brahmaputra River. It's very important politically for China to provide security in water supply. It also another importance in terms of providing clean energy as well. It's part of China's efforts to achieve carbon neutrality by 2060, a plan so ambitious that it's stoking concerns in India and Bangladesh. এটাকে জোরে সোরে তুলে চায়নাকে না থাকা যেতে পারে তাহলে আমাদের বিরাট বিপর্যয় এবং রাষ্ট্রেরই বিপর্যয় হয়ে যেতে পারে With a new mega dam on the upper course of the Brahmaputra River, will China become Asia's water hegemon? I'm a daughter of the Mekong because we were born here in Chiang Rai, right next to the bank of the Mekong River. The Mekong River flow and touch Thai soil in two parts. One is in northern Thailand in Chiang Rai province, then again in the northeastern region. Culture from this region very much been influenced by the flow of the Mekong River, which flow from Tibetan Plateau all the way here to Thai border. So for us, it's not just H2O or not just a canal, but it's flowing culture, flowing, living importance for our livelihoods. It is Southeast Asia's most prominent and formidable waterway. Winding almost 3,000 miles from the Tibetan Plateau down to the South China Sea. It passes through China, Myanmar, Laos, Thailand, Cambodia, and Vietnam, and is one of the most complex river systems in the world. China completed its first hydropower dam on the Mekong, the Manwan Dam, in Yunnan province in 1995. Since then, it has built 10 more on the mainstream of the Mekong River, along with hundreds of dams on its tributaries. Rivers refer to securing water supply for China. So it's very important politically for China to provide security in water supply. It also another importance in terms of providing clean energy as well. Harvesting water in dams and creating hydroelectricity, it's high on the agenda on the Chinese government because 2060, they have pledged for a net zero emission, carbon emissions. So building dams it's one of the most efficient ways of providing clean energy for the country. 尤其是近些年，中国提出这种关于气候变化减缓这方面的措施，要提出了这种碳达峰、碳中和这样的目标。这种国际河流、跨境河流的这些水电资源的开发，对我们这样碳的双碳目标的实现，实际上是非常重要的。这是从这几个方面哈，这种跨境河流对我们的一个整个的战略的意义。另外呢，就是跨境河流这些地域流经的区域，多数呢都是这种边疆地区啊，对中国来说，山区比较多，然后当地的经济社会相对来说都比较落后。那么对这些跨境河流进行开发利用，造福沿岸的人民，实际上是也是我们
中国的一个非常重要的一个任务哈。Hydroelectric dams may be part of China's climate mitigation efforts, but built upstream in China, along with other large-scale infrastructure development on the river, they're responsible for trapping nutrient-rich sediment and preventing the river's natural flow downstream, according to a 2017 report by UNESCO and the Stockholm Environment Institute. The average sediment load in the Mekong in Thailand declined by 83% between 2003 to 2009, the report said. When the first two dams were built on the upper reaches in Lanchang part of the Mekong River in the upper part, us living in downstream did get any notification. We had no idea what's going on the upper reaches. We did not know at all that our counterpart in China already built the dam over there and blocking the flow of the river. People downstream here, they felt and they experienced the change of water level. We witnessed the unusual water fluctuation that drastically changed the ecosystem of the Mekong River. Later on, we found out that there are more and more dams built over there in China. What we'd like to ask is that we are sharing this river together. It is our mother, it is your mother as well. So this is one river, it is a shared resources. Over the last 2 decades, China's hydropower dams have altered the Mekong River's traditional flow, fragmented habitats, and caused water levels to plunge to dangerous lows along lengthy stretches of it downstream, all the way to its delta in Vietnam. The adverse effects are exacerbated by climate change and a lack of cross-border communication. I think China itself has a huge challenge to face. Securing water supply for China is high on the agenda. It's a chicken egg problem. Where do you start from with? They're trying to solve a bigger problem, yet it will create problem for the transboundary neighbors. I think it's hard to say, pinpoint a finger, like, saying who's at fault when you're actually trying to solve a bigger problem, yet you will create some subsidiary problem. I'm not to say ignore all this problem, because it's really like affecting the livelihoods of a lot of people, especially downstream. What I'd like to highlight in particular is that it is important to have strong political will from vibrant governments to recognize and acknowledge this as an important transboundary issues in mainland Southeast Asia. It is very important for the government to open a discussion with meaningful participation from affected communities. We are not against China or not against anyone, but we are talking about the existing problem on the Mekong River. The dams over there generating electricity, but with the cost that bear by the downstream communities. พื้นที่มันก็มีบ่หลายเพราะว่าดอนมันจะสูงสมัยก่อนนี่ดอนมันต่ำเดี๋ยวนี้น้ำมันยังคือดอนมันสูงขึ้นครับรู้สึกว่าเขื่อนตั้งเหนือเฮานี่มีหลายเขื่อนประมาณเป็นเกือบ100 กว่าเขื่อนแล้วมั้งครับ A welder by profession, Nippon Woodcon was grievously wounded from a welding accident 25 years ago and lost sight in his left eye. Like many villagers in Changkon district, Nippon's wife is a farmer and plants vegetables on the Mekong riverbank. After losing sight in one eye, Nippon joined his wife in growing bean sprouts and continues until this day, despite challenges. ครับก็เปลี่ยนอยู่ครับระดับน้ำมันเหมือนเดิมครับเพราะว่าจีนมันสร้างเขื่อนครับน้ำมันขึ้นบ่เป็นเวลาปัญหาสมัยก่อนก็มีกะเนี่ยครับน้ำขึ้นน้ำลงนะครับมันจะมีทุกปีตลอดครับเหมือนปัจจุบันนี่แหละครับเพียงแต่ว่าปัจจุบันนี่มันขึ้นลงมันเป็นธรรมชาติเมื่อก่อนมันยังนั่นอยู่ครับ
The flow alterations of the Mekong River affect farmers like Nippon, causing potential threats to regional food security even while fulfilling China's energy needs. นี่แหละจะไปสัมผัสคนทำถั่วงอกนั่นแหละ ต้องปรับตัวเข้าหากับมันอะปรับตัวเข้าหาธรรมชาติครับสังเกตพอน้ำขุ่นน้ำขึ้นน้ำลงน้ำนี่ครับน้ำแห้งหรือน้ำขุ่นน้ำนี่ครับน้ำใสอย่างนี้ แล้วถ้าว่าจีนจะไปสร้างที่อื่นแหมเนี่ยเช่นแม่น้ำสารวินอย่างเงี้ยเขาคิดว่านี่คือบทเรียนนะแม่น้ำโขงคือบทเรียนนะจีนผมคิดว่ามันเป็นบทเรียนทั้งคนสร้างและคนที่ได้รับผลกระทบนะคนก็ต้องเป็นบทเรียนคือคนสร้างด้วยว่าสิ่งที่คุณได้เงินมาพลังงานที่คุณได้มันมาได้มาน่ะมันสร้างความเสียหายกับคุณไปเท่าใด For environmental activists, damming international rivers is never a good idea. While Thailand is enduring the impacts of China's giant dams on the Mekong, this South Asian country, the land of the rivers, confronts a new challenge. As China plans to explore the far reaches of the Tibetan Plateau for green energy. Bangladesh has around 700 rivers, including tributaries flowing across 24,000 kilometers of its fertile land. For people living here, the river is interwoven with every aspect of their lives. নদী মানে জীবন, নদী মানেই আমার প্রাণ। এটা আমার কাছে কেন, আমার এ দেশের সকল মানুষের কাছেই তাই। নদীটাই তো বাংলাদেশের প্রাণ, বাংলাদেশের জীবনই তো নদী। এই নদী কেন্দ্র করি এখানকার সভ্যতা, সংস্কৃতি, স্থাপনা, হাটবাজার, এমনকি শিল্প কারখানা যা কিছু সে তো নদী কেন্দ্রিকই আমাদের দেশে গড়ে উঠছে। বরং এখন যে রাস্তাঘাট ইত্যাদি যেগুলো গড়ে উঠেছে সেগুলো তো নদীর সেই অভাবটা কোনোভাবেই পূরণ হচ্ছে না। সুতরাং নদী আমার জীবন, নদী আমার মা যেভাবেই বলেন, নদীর কোনো বিকল্প তো আর কিছু না। For water activist Mizanur Rahman, or Mizan Bai as he's fondly known, the river underpins human existence. To live beside the river is to be aware of its fundamental role in sustaining livelihoods. তো আমার জীবনের যদি বলেন তাহলে ইমোশন যদি বলেন তাহলে আমার জীবনের তো আজকে আমার বয়স 62, কিন্তু নদীটা এই বড়াল নদীটা ধরেন 1980 সাল পর্যন্ত একদম প্রবাহমান ছিল। তো এই 1980 সাল পর্যন্ত এই নদীটার সাথে আমার জীবনের 90% সময় ওখানেই আমার গেছে। সুতরাং আমার মায়ের সাথে যদি আমার থাকা হয়, মায়ের সাথে তো 90% সময় থাকা হয় নাই, কিন্তু নদীর সাথে কিন্তু আমার 90% সময়। তাহলে আমার মা বলেন, বাবা বলেন, তাদের থেকে বেশি ইমোশন আমার এই নদীর সাথে। আমার জন্য না, আমি মনে করি মানব জাতির জন্য। নদী না থাকলে মানুষই তো থাকবে না। A key flashpoint for water security in South Asia is the Ganga Brahmaputra Magna Basin, where these three major waterways merge with various tributaries. Shared by Bangladesh, Bhutan,
China, India, and Nepal, the basin is vast and home to almost 10% of the world's population. Managing shared waters is critical to the region's future, and any action taken by one country affects its neighbors, especially when an upstream country like China plans to build a new dam that can potentially affect the flow of water in a downstream country like Bangladesh. হইচই করলাম, কিন্তু সেটা বেশি গতি পেল না। তখন আমার বুঝারও ঘাটতি ছিল, পরিবেশ টরিবেশ এসব কিছু বুঝি না। তখন খালি এই নদীটা ওরা বাদ দিয়ে ফেলতেছে, মানুষ হচ্ছে বাঁধের পক্ষে। Mizanbai has worked tirelessly to restore the 147-kilometre-long Boral River. It connects the Ganges and Brahmaputra, or Jamuna as it's called in Bangladesh, and flows through the country's largest wetland. Mizan works to stop encroachments, sand mining, dams and sluice gates that were killing the Boral River, and has managed to restore the water flow on several stretches of the river. এসব তো দূরের কথা, আপনার কৃষি ভুলে যদি আমি কৃষি ভুলে গেলে তো চলবে না, কৃষি জীবন। মৎস্য ভুলে গেলে তো চলবে না, মৎস্য আমার জীবন। কিন্তু আমি এমনি কথার কথায় যদি আমি বলি যে এটা আমি ভুলেও গেলাম, আমার তো পানিই শূন্য হয়ে গেল, তো পানিই নাই, তাহলে আমি তো আর 1 ঘন্টা বাঁচতে পারবো না পানি না হলে, তাহলে আমার মানব জাতিই তো ধ্বংস হয়ে যাবে। সুতরাং নদীর জন্য আমি যুদ্ধ করি ওই কারণেই। The fight to restore rivers, or to protect them from environmental damage from dams, is a fight of every water activist across the world.คือแม่น้ำของนี่น้ำโขงเนี่ยเนาะกับเจ้าบ้านเฮาเนี่ยนี่แต่ก็คือมันเป็นอูเข้าอูน้ำเนาะมันเป็นที่อยู่ที่กินที่เสาะว่าหากินที่ได้เปิ่งปลามาตั้งแต่อดีตอ่ะซึ่งเขาถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเนาะโดยเฉพาะเรื่องอาหารหมู่นี่เขื่อนมันวานขันเขื่อนสวนแหลกสร้างขึ้นซึ่งอันนั้นแหละมันก็เป็นสัญญาณอันหนึ่งที่เขาหันว่าเฮ้ยแม่น้ำโขงมันแห้งขนาดนี้ครับมันมีการให้ขึ้นลงขนาดนี้ครับมันบอกเคยอันสักเสียงไงคนตื่นเต้นกัน In Thailand, the Mekong is the source of life and spirit, the cradle of cultures and civilizations. For environmental activist Niwat Roykel, the biggest threat to the Mekong is dams built by China. เพราะว่าโดยปกติของธรรมชาติของแม่น้ำโขงเวลาหน้าแล้งก็แห้งลงไปเนาะมันก็สมูทมันก็เป็นหาดเป็นอย่างไปแต่ปัจจุบันเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอ่ะมันก็ทำให้ตลิ่งมันพังนิด As the leader of the Mekong conservation movement in Thailand, he fights for those whose livelihoods depend on the river. 20 ปีผ่านมาเนี่ยมันเห็นแล้วแม่น้ำโขงนี่ได้รับผลกระทบมากมายสิ่งมีชีวิตอย่างทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะหายไปความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ต่างๆก็ถูกเริ่มหายไปเรื่องพวกนี้มันเกิดจากโครงการขนาดใหญ่เช่นเขื่อนเนี่ยที่มันมาสร้างเพราะนั่นเนี่ยวิธีคิดเรื่องการสร้างเขื่อนหรือว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์มันไม่ใช่บริสุทธิ์แล้วนะ The mighty Mekong River originates in the Tibetan Plateau and flows through China into Myanmar, Laos, Thailand, Cambodia and Vietnam. It accounts for up to 25% of the global freshwater catch and provides livelihoods for at least 60 million people. It is second only to the Amazon River in terms of fish biodiversity. At least 1,100 freshwater species swim the waters of this mighty river. Niwat, who has spent much of his life on the Mekong, bemoans the changes that the river is going through. จนมันมาเรื่อยๆจนมาเดี๋ยวมันเคลื่อนตัวที่11เนาะ11แล้วเนี่ยเขาหันเลยว่าเรื่องความผันผวนของน้ำก็ยังมีอยู่ตลอดแล้วก็นักกว่านั้นก็คือวิธีคิดหรือว่าตรรกะ
ของการเกี่ยวกับแม่น้ำโขงเนี่ยในการจัดการแม่น้ำโขงมันพิษไงเราหันมองเห็นว่ามันพิษก็คือเรื่องของการกักน้ำในฤดูน้ำหลากแล้วก็ปล่อยน้ำฤดูแล้งเนี่ยนี่มันเป็นตะกาติพิษธรรมชาติไงมันก็เลยหันชัดเจนตั้งแต่ปี 2019 มาว่าหน้าน้ำหลากบ่มีแล้วหน้าฝนตกแต่น้ำบ่หลากก็หลากน้อยเพราะน้ำต้นทุนข้างบนมันถูกเก็บกักโดยเขื่อน11 ตัวซึ่งปริมาณถ้ามันเต็มหมดมัน 40,000 กว่า 47,000 ล้านลูกบาศก์เมตรมันหนักเกินพอเนาะเราไปเก็บกักไว้ซึ่งโดยปกติโดยธรรมชาติมันก็ต้องน้ำจากตอนบนก็ต้องไหลมา因为这个澜沧江湄公河实际上从水量上来讲是非常大的，这条河呢在湄公河三角洲入海的水量应该是有4700多亿方，这么大量的水是总的量啊。那么中国这一部分多少呢？中国这一部分年均的净流量大概就是600多亿方，也就不到700亿方啊。你就算700亿方的话，这下来它的比例呢是占的是比较少的10%几的一个比例。ซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นอันหนึ่งที่ทั้งประเทศต้นน้ำเนี่ยพยายามให้เหตุผลมาตลอดว่าเฮ้ยน้ำข้างตอนบนเนี่ยมันปัจจัยหนักในแม่น้ำโขงมันเพียงแค่ 13.5% ของแม่น้ำโขงทั้งหมดทั้งสายรวมกันอันนี้คือนับอยู่ที่ปากแม่น้ำโขงที่ทะเลจีนใต้นะ 13.5% ใน 13.5% ของแม่น้ำโขงของจีนทั้งสายเนี่ยแม่น้ำโขงจากจีนทั้งสายเนี่ย 13.5% ไปถึงทะเลจีนใต้แต่กับเฮาเนี่ยมันเกือบ 100% 90 กว่า%เพราะนั่นถ้าคุณปิดคุณเปิดมันมีผลกระทบข้างล่างแน่นอนไงมันก็เลยหลังจากนี้ที่เฮาหันก็คือ2019มาเนี่ยน้ำของนี่มันบ่เหมือนเก่าแล้ว For experts like Niwat, the Mekong represents a crucial testing ground for China's long-term goal to become the hegemon of East Asia and beyond. 你要说把水说修了坝，把这个水管住，能够成为坝主，我觉得这个说法和这样一个水资源空间分布的一个基本的事实，它是不太符合的就是可能很多人觉得中国在上游，然后水都从上游来的，把这个坝一修，相当于把这个水龙头拧上了，然后就可以怎么样，我觉得这个完全是一种炒作ภูเขาหลงรักกับท้องทะเลจะลงเรือออกเลไปไหนไกลจะดุ่มเดินไปถึงหิมาลัยบอกหัวใจของเรามีแม่น้ำลาลาลาลาเขาก็ต้องยอมรับคนใดครับเพราะว่าวิถีชีวิตปัจจุบันเขาต้องยอมรับคนใดเพราะน้ำเป็นจีเขาก็ต้องปรับสภาพคนใดเพื่อต้องสู้กับมันแต่ว่าเรื่องค้นหาปลามันจะไม่มีบ่อหลายแล้วเพราะว่าปัจจุบันนี้คนหันเหไปทำอาชีพอื่นๆมากกว่าพอจะได้ก็บ่ขาดทุนแต่ถ้าหาปลาบางครั้งต้องขาดทุนแน่นอน 37-year-old Anuson was born and raised in a fishing village in Changkong district. At the age of 17, he joined the family-owned fishing business. Back then, they had more than 10 fishing boats and could fish all day. But 15 years ago, it all changed drastically, and the number of boats reduced to around 2 or 3. ปลาน้อยมันบ่มีนักแล้วเมื่อก่อนต้องใช้ปลาน้อยทำเป็นเหยื่อเพื่อล่อปลาใหญ่แต่เดี๋ยวนี้หาก็บ่ได้ปลาน้อยหาก็บ่ได้มันเลยบ่มีปลาน้อยเป็นเหยื่อเมื่อก่อนนี้ปลาตัวหนึ่ง30-40 โล10 กว่าโล7-8 โลนี่ปลาตระกูลปลาหนังนี่มันจะเป็นปลาใหญ่อยู่แล้วเมื่อก่อนนี้30-40 โลบางประเภทก็10 กว่าโลถ้าเป็นปลาเก็ตนี่ประมาณ10 กว่าโลหรือ7-8 โลปัจจุบันนี่แทบจะบ่ทันแล้วไส้ขนาดนั้นปัจจุบันนี้มันจะน้อยลงเห็นได้ชัดเลยเพราะปลามันจะเริ่มลดน้อยลงปลาก็ตัวน้อยลงปลาก็จะบ่ได้หลายเหมือนเมื่อก่อน
อีกหน่อยมันก็ต้องระบบแม่น้ำนี้มันจะเสียแน่นอนครับอีกหน่อยมันคงหาปลาได้ลดน้อยลงเพราะว่าน้ำปัจจุบันนี้ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนเพราะว่าน้ำสั่งใดมีผลกระทบมากปลามันจะสับสนและปลามันจะสับสนว่าปลามันอยู่หู้จะไปทิศทางใดดีเนื่องจากน้ำขึ้นมันจะเหมือนเมื่อก่อนนี้มันจะเป็นตามฤดูปัจจุบันนี้หน้าปกติหน้าน้ำขึ้นมันต้องขึ้นหน้าน้ำขึ้นกับปัจจุบันแห้งลงเพราะหน้าแรกน้ำขึ้นมันจะเสียระบบนิเวศไปเลยครับแล้วอีกหน่อยพันธุ์ปลาแต่ละมันก็เริ่มจะสูญหายไปทีละชนิดครับ Dams upstream in China cause sudden changes in water levels and disrupt the natural cycles of the river, resulting in a sharp decline in fisheries, thus affecting fishermen like Anuson. ผมให้ฝากคือเปิ่นว่าคือหยุดในการกระทำส่วนนี้เพราะว่ามันส่งผลกระทบหลายอย่าง The intergovernmental organization, the Mekong River Commission, or MRC, was formed to work directly with the governments of Cambodia, Laos, Thailand, and Vietnam to jointly manage the shared water resources of the Mekong River. During the third MRC International Conference in Cambodia in April 2018, environmental researchers warned that hydropower dam development in the Mekong River would reduce fisheries by up to 70% across the Mekong Basin. But China feels that additional measures can be taken to minimize a rapid decline in fish stocks. 但是据我所知呢，比如我们也可以采取一些措施啊，并且这个上游的水库也确实采取了一些措施来减弱这些影响啊，比如说这个有鱼道然后设计了这种鱼类的增殖放流站啊，专门这个通过这些人工的措施来这个保证这些鱼类的这种它的一个洄游的繁殖的这个过程。另外呢澜沧江公司就是开发澜沧江水电的这个公司呢，它在这个一个支流上把这个支流的原来建的有小水电也会形成一些阻碍。然后呢，就把这些小水电买过来，把它给拆了，这样形成一个这个支流呢，形成一个洄游的通道。Yeah, the demand that we're asking is that how to have our own government as well as other referent governments open the discussion with affected communities. How can we have rural communities to have equal participation to decision making over the Mekong River resources planning? We're not asking for cash compensation or anything like that. We just like to see the mighty Mekong once again free flowing in a healthy manner, and that she can feed our livelihoods, she can feed migratory fish, and she can feed our agricultural land. 那么这个问题就非常复杂，需要大量的数据，一些模型，对它进行一个细致的研究，得到科学的结论，不是在这儿猜测哈，再发表。总的来说呢，是认为这些因素是综合起作用的，而当地的这种灌溉。那种支流上的水库，尤其是采沙呀等等造成的这种河道的这种地形的变化哈，可能会起主要的作用哈。开展更多的研究把我们的这种认识建立在一个这种科学的基础之上这样的话，这个上下游的互信呀等等也就能够这个提高。มันเป็นพลังงานที่มันมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนมันเป็นนวัตกรรมที่ล้าหลังไปแล้วไม่ใช่นวัตกรรมแล้วมันเป็นสิ่งที่ก่อสร้างที่ล้าสมัยตกยุคไปแล้วในเรื่องพลังงานนี่มันเป็นเรื่องที่เขาสามารถมีทางเลือกอื่นได้ละเนาะมันไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่จะต้องใช้แม่น้ำขนาดใหญ่อย่างอีไปทำซึ่งมันจะทำให้เกิดผลเสียหายหนักเพราะนั่นเนี่ยความคิดในเรื่องการสร้างเขื่อนเนี่ยไม่ว่าจีนหรือว่าประเทศไหนก็จ้างเนาะแต่ว่าในแม่น้ำโขงนี่จีนสร้างหนักกว่าเปิ่นFor many experts like Niwat, damming rivers is never a good idea. But China's ambition to build hydropower dams grows unbridled as it focuses on its next project along Tibet's longest river.
If you have a dam actually that has really good management, that can release water at the time of needed, or actually divert water to the areas of needed, it's actually not a bad thing. China's resolve to build megadams shows no signs of easing as it seeks to meet its target of becoming carbon neutral by 2060. Hydroelectricity is China's second biggest source of energy after coal. It makes up almost a fifth of the total energy production. Following the thousands of dams it's already built, China is now turning its sights to some of the wildest reaches of the Tibetan Plateau. 这个雅鲁藏布江是另外一个非常重要的跨境的河流哈，这个涉及到这几个国家，这个主要的中国哈，然后印度，然后孟加拉，然后还有支流上不丹哈，然后这条河流呢，这个中国叫雅鲁藏布江，出境了之后呢叫布拉马普特拉河啊，还有这个到了三角洲啊这个地带呢叫这个还有其他合到一块儿哈，梅格纳呀等等，叫这些河流。那么就是这条河呢，实际上目前中国的开发利用是比较低的。这条河呢，雅江这个实际上是西藏自治区也算是生命线了哈。The Yarlung Sangpo, or the Brahmaputra, as it's called in India, is a transboundary river that flows some 3,000 kilometers from its source in the Himalayas through Tibet, India, and Bangladesh. At the eastern end of the Himalayas in Tibet, the river bends sharply and rushes through one of the most dramatic gorges in the world before descending to the lowlands. It is here that China sees an opportunity. 墨图那个有个大拐弯，这个大拐弯的落差呢是非常的大，具有非常好的水电开发的这种条件，可以产生很多的电力，如果能够开发出来，利用起来，那么一定对我们这个碳减排的这个目标的实现呢是能够起到非常大的作用哈。China intends to build a hydropower plant to produce up to 60 gigawatts of power, a project so ambitious that it could produce 3 times as much power as the Three Gorges Dam. But it's stoking concerns in the countries located downstream, as it could potentially be a geopolitical tool for China to gain an edge over its neighbors. Any kind of problem in that system can, besides the flow of water and ecology, it can also have huge damage in Indian side. If they are going to make it, there should be quite a exchange of technical people, review of the things. There should be environmental and social assessment. All these things should be done. Unless these are done, this transparency there, the concern will be there. দেখুন আমার একটা নিজে হচ্ছে যে ওদের মেগা ড্যামগুলোর জন্য ওরা তো ওখানে স্টোরেজ করছে জলটা, ফলে এর ফলে যেটা দাঁড়াচ্ছে যে আমাদের ডাউনস্ট্রিমে ইন্ডিয়া অ্যান্ড বাংলাদেশ যারা আছে তারা হচ্ছে জল কম পাবে, ফলে এখন মুশকিল হচ্ছে যে ইন্ডিয়াকেও যদি সেই কম জল থেকে পাওয়ার জেনারেট করতে হয়, তাহলে ইন্ডিয়াকেও হচ্ছে যে আবার আপনাকে স্টোরেজ ড্যাম বানাতে হবে অরুণাচল প্রদেশ অঞ্চলটা জুড়ে, এবং তাকেও আবার সেখানে হাইডেল পাওয়ার জেনারেট করতে হবে। ফলে আপনি যত স্টোরেজ ড্যাম একটা নদীর গতিপথে বানাচ্ছেন, তত আসলে তার ফ্লোটাকে ইন্টারাপ্ট করছেন। আলটিমেটলি যত বানাবেন তত কমতে যাবে ফ্লোটা, ফলে একদম নিচে যে আছে ডাউনস্ট্রিমে আসলে সে সবচেয়ে বেশি সাফারার হবে। ফলে চীনের মেগা ড্যামের জন্য যদি সাফারার হয় ইন অর্ডার অফ ম্যাগনিটিউড যদি বলি, ভারতবর্ষ প্রথম হবে, তারপরে হচ্ছে বাংলাদেশ। আমি বলছি যে বাংলাদেশ রাদার সবচেয়ে মোস্ট ওয়ার্স্ট সাফারার হবে বাংলাদেশ, আমি বলবো যে ইন বিটুইন হবে ভারতবর্ষ চীনের এই মেগা ড্যামগুলোর জন্য। Bangladesh is already at the receiving end of adverse impacts due to the Farakka barrage constructed by India across the transboundary river Ganges. The construction of the barrage in 1975 has created water stress in Bangladesh and a multitude of environmental and social consequences.
It may be more than 4 decades since India built the Farakka barrage, but it remains one of the biggest reasons for flow alterations of the Ganges River. প্রথম যদি আপনাকে বলি, আমার পদ্মা নদী নাই কেন? যে প্রমত্ত পদ্মা, যার 2 কিলোমিটার থেকে 3 কিলোমিটার দূরে থেকে যার গর্জন শোনা যেত, সেটা মাত্র এই 30-40 বছরের মধ্যে সেই পদ্মা একটা মরা খালে পরিণত হলো কেন? এটা ফারাক্কা। পদ্মা না থাকলে পদ্মার শাখা নদী বাঁচবে, পদ্মার শাখা নদীর যেগুলো উপনদী সেগুলো বাঁচবে, তার কোনোটাই তো বাঁচবে না। One of the most profound impacts is the near disappearance of the hilsa fish, the most popular fish species in Bangladesh. It's a blow to fishermen like 26-year-old Zahangir Alom, whose family survives on fishing. পরিবর্তনের মধ্যে আমরা এরকমই দেখতেছি, এই নদী ভাঙা দেখা যাচ্ছে যে আবার ফুল নদী হয়ে যায়, আবার দেখা যাচ্ছে শুকায় আবার নদী মরে যায়। এরকম পরিবর্তনের মধ্যে নদী আগে অনেক বড় ছিল, এখন নদীটা মরে শুকায় ছোট হয়ে গেছে। India is also burdened by its own water and food security problems. Experts believe that India may become a water-stressed country by 2025. The Farakka barrage was built precisely for that purpose, to address India's water woes. For Zahangir, his worries will be further compounded by China's proposed new dam. If anything, it may bring him and his fishing community more trouble. ভবিষ্যতে তো আপনার অনেক ধরনের ক্ষতি হয়ে যাবে, আমাদের অনেক ধরনের ক্ষতি হয়ে যাবে, যেমন মাছ টাছ মারতে পারবো না পানির জন্য। এই জন্য এটা না হওয়াই ভালো, পানি না আটকানি আমাদের জন্য অনেক ভালো হবে। In March this year, China's parliament adopted the 14th five-year plan that contains the blueprint for projects worth billions of dollars. One of those is the plan to construct a megadam on the upper reaches of the Brahmaputra. It will be China's first downstream hydropower project and the world's largest dam, generating up to 300 billion kilowatts of power per year. Great news for clean energy, but anxiety for communities downstream. নদী বলতে কি? নদী বলতে কি বোঝায়? নদীর যেমন রক্ত ছাড়া মানুষ বাঁচে না, তেমন নদী ছাড়া মানুষ বাঁচবে না। For many, like Masood Rana Somrat, who depend on the river, China's proposed new dam could spell doom. ভবিষ্যৎ তো মনে করেন যে আমাদের জীবনটাই তো শেষ হয়ে যাবে, কারণ আমি একজন মাঝি মানুষ, আমার নদীর পরে নির্ভরশীল আমার পুরো ফ্যামিলি। মনে করেন যে আমার মতন আরো অনেক আছে আমার এলাকায়, পার্শ্ববর্তী এলাকায়, এরা তো নদীর পরে আছে। এদেরটা জীবন মরিয়ে ছাপাতে লাগবে, তো আমাদের তো আর বাঁচার কোনো উপায় নেই। এর চাইতে ভালো যে এগুলো না করাই। এর জন্য আমাদেরকে করতে হবে যে যেভাবে নদীতে আছে সেভাবে থাকতে হবে, বড় বড় লোকজনের সাথে কথাবার্তা বলে। আমি ছোট ক্ষুদ্র মানুষ, আমার বুদ্ধিতে কিছু হবে না।
যা সবাই মিলে বসে একখানে বসে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তবে আমার হিসেবে মনে হয় বাদটা না দেওয়াই ভালো। Now let us see what China is doing on Brahmaputra River. Inside Tibet, already China has constructed these 3 dams, 1, 2, 3. These are very close, even the 4th one. These 4 hydroelectricity plants with reservoir has already been constructed. Now, there are small tributaries to Brahmaputra. All these hydroelectric plants are on them. Now, from the energy point of view, it may be very good for China because this is a renewable energy. It will help, fighting climate change. But for India, having such a huge dam just near the border will be of concern. Not only that, it can control water, Tista flow in a major way if it needs. Besides that, such a huge dam can be also a huge accident disaster. Any kind of accident, big accident, will not only affect this Tibetan region, it will largely affect Assam and also the Bangladesh. Dams similar to those on the Mekong clean the waters of nutrients. The water that is to enter the turbines must be wiped clean of all sand, rocks and sediment to produce hydroelectricity. The very sediment that gives nourishing powers to communities that depend on the Brahmaputra.กับธรรมชาติแต่ใดเพราะนั้นถ้าคุณจะไปสร้างที่อื่นแหมเนี่ยในแม่น้ำใหญ่ๆเนี่ยหลายๆก็แม่น้ำโขงยกตัวอย่างเช่นสารวินแม่น้ำพรหมบุตรอย่างต่างๆเนี่ยนี่คือการสร้างเป็นห้องว่าการทำลายผู้คนนะทั้งโลกทำลายโลกเลยก็ได้ผมว่านี่เป็นข้อหาทำลายโลกเลยนะเพราะมันเป็นแม่น้ำใหญ่คนพุ่งพาเยอะเนาะเพราะนั้นวิธีคิดอย่างนี้มันต้องยุบได้ละแล้วหันไปใจพลังงานที่มันสะอาดพลังงานที่มันเป็นมิตรเนาะเราบ่ทำลายผู้คนบ่ทำลายสิ่งแวดล้อมตรงนี้ต้องทบทวนนะ所以它只是调节了这个季节性。那么这个季节性总的来说是把洪水降低，把枯水补起来，让它更均匀。在一定程度上是有利于下游的防洪抗旱的这个工作的啊。所以我觉得这个就是国际上完全不应该担心说中国把这个水龙头拧上了哈。A river is a complete ecosystem, and riparian states need to respect the integrity of the river basin. The new dam on the Yalung Tsangpo or the Brahmaputra may be China's strategy to achieve carbon neutrality by 2060. But for those countries downstream, there's more to it than meets the eye. আমি তো আগেই বলেছি যে ভবিষ্যৎ দেখি না। আমাদের রাষ্ট্রের অস্তিত্বই বিপন্ন হতে পারে যদি না আমরা এটা আন্তর্জাতিক পরিসরে এটাকে জোরে সোরে তুলে চায়নাকে না ঠেকাতে পারি, তাহলে আমাদের বিরাট বিপর্যয় এবং রাষ্ট্রেরই বিপর্যয় হয়ে যেতে পারে।那个合作的话呢，一定就能够产生比较好的这种效果哈。下游发电量增加了，还能够给上游补一些钱等等哈。当然，每一条河的情况都不一样哈。我不是说美国、加拿大的哥伦比亚河的这种就可以直接用到这些地方哈。但是总的来说，它有一些共同的地方啊，然后能够通过这种加强研究加强上下游的沟通能够取得更好的效益。আমি শুনছি তো, তবে ওটা করলে আমাদের ক্ষতি হবে, কারণ আমি একজন মাঝি, আমি নৌকা চালাইতে পারবো না, অনেকেরই ক্ষতি হবে। তা যদি এটা করে, আমাদের অনুভূতি হচ্ছে যে আমাদের অঞ্চল মরুভূমি, উত্তরবঙ্গটাই মরুভূমি হয়ে যাবে। কারণ নদী নেই, উত্তরবঙ্গে চলে এখন নদী দিয়ে। কারণ যদি এটা মরুভূমি হয়, উত্তরবঙ্গে অনেক জিনিস ক্যারিং করা বন্ধ হয়ে যাবে,
যেমন বড় বড় শিপ, জাহাজ, পেট্রোল, গ্যাস ইত্যাদি ইত্যাদি আসে, এগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। চাষবাস করতে পারবো না, অনেক সমস্যা হবে। Engineer project itself are actually are there for the good of mankind, but needs to be properly managed instead of manipulated to become a political tool. I think it's all up to mentality of both parties, like all the transboundaries countries, to actually have that that sort of border perspective.